Krishna,
Hare
Krishna, Krishna Chaitanya, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Krishna Padmanamaham Saparivishacharya Astatradudashi Srimad Dhavan Jai Shri Sivananda Goswami Maharaj Mohan Ki Jai Iskan Pramdabacharya Shri Prabhupada Ki Jai Utita Bhavana Savior the Fallen Soul Shri Prabhupada Ki Jai Jayam Krishna Padmanamaham Saparivishacharya Astatradudashi Srimad Dhavan Jai Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vina Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Pur Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Iskan Sofia Ki Jai Flooding Bulgaria with Krishna Prema Ki Jai Flooding the whole universe with Krishna Prema Ki Jai Gangamai Ki Jai Shimanamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Samaveta Bhaktavana Ki Jai Gaurapanemananda All glories to the assembled devotees Hare Krishna All glories to the assembled Hare devotees Krishna All glories to the assembled devotees Hare Krishna All glories to Shri Shri glories to Shri Prabhupada Namo Vishnupadaya Krishna Prataputale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Namaste Saraswati Gauravani Prachalini Nirisha Srinivada Dashadesha Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 15. The Pandavas retire timely. Text number 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Vanchitaha. Vanchitaha. Aham Maharaja. Maharaja. Harina. Bandhu. Rupina. Yena. Me. Apahritam. Teja. Deva. Vismapanam. Mahat. Arjuna Uvacha. Vanchitoham Maharaja. Harina Bandhurupina. Yena me pahritam tejo. Deva Vishmapanam Mahat. Arjuna Uvacha. Vanchitoham Maharaja. Harina Bandhurupina.
bandhurupina yena me pahritam tejo deva vismapanam mahat Arjuna uvacha vanchitoham maharaja harina bandhurupina yena me pahritam tejo deva visvapanam mahat. Report by Srila Prabhupada. Arjuna said, O King, the Supreme Personality of Godhead Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me. Превод. Арджуна каза: О царю, Хари, върховната божествена личност, който се отнася към мен като с най-близък приятел, ме изостави. Затова вече не притежавам необикновената сила, която удивляваше дори полубоговете. Purport. In the Bhagavad Gita 10.41, the Lord says, anyone specifically powerful and opulent in wealth, strength, beauty, knowledge, and all that is materially desirable is to be considered but a product of an insignificant portion of the complete whole of my energy. No one, therefore, can be independently powerful in any measure without being endowed by the Lord. When the Lord descends on the earth along with his eternal, ever-liberated associates, he not only displays the divine energy possessed by himself, but also empowers his his associate devotees with the required energy to execute his mission of incarnation. It is also stated in the Bhagavad Gita 4.5 that the Lord and his eternal associates descend on the earth many times, but the Lord remembers all the different roles of incarnations, whereas the associates, by his supreme will, forget them. Similarly, the Lord takes away with him all his associates when he disappears from the earth. The power and energy which were bestowed upon Arjuna were required for fulfillment of the mission of the Lord. When his mission was fulfilled, the emergency powers were withdrawn from Arjuna, because the astounding powers of Arjuna, which were astonishing even to the denizens of heaven, were no longer required, and they were not meant for going back home, back to Godhead. If endowment of powers and withdrawal of powers by the Lord are possible even for a great devotee like Arjuna, or even the demigods in heaven, then what to speak of the ordinary living beings who are but figs compared to such great souls? The lesson is, therefore, that no one should be puffed up for his powers borrowed from the Lord. The sane man should rather feel obliged to the Lord for such benedictions, or rather benefactions, and must utilize such power for the service of the Lord. Such power can be withdrawn at any time by the Lord, so the best use of such power and opulence is to engage them in the service of the Lord. Коментар. В Бхагавад Гита 10.41 Богът казва: всеки, който притежава някакво особено могъщество и е дарен с богатство, сила, красота, знание и всички останали така желани материални неща, е само незначителна част от съвършеното цяло на моята енергия. Следователно, никой не може да притежава някакво могъщество, колкото и незначително да е то, ако Богът не му го даде. Когато Богът идва на земята с постоянните си вечно освободени спътници, той не само показва божествената си енергия, но и дава на придружаващите го предано отдадени енергията, необходима за осъществяване мисията на появяването му. Пак в Бхагавад Гита 4.5 се казва, че Богът и вечните му придружители са идвали на земята много пъти, но Богът помни тези си различни инкарнации, а спътниците му по неговата върховна воля ги забравят. Богът взема със себе си всичките си придружители и когато напуска земята. Силата и енергията, с които бил дарен Арджуна, били необходими за изпълняването мисията на Бога. И когато целта била постигната, Арджуна бил лишен от изключителното си могъщество, защото необикновената сила, която удивлявала дори небесните обитатели,
вече не му била необходима и не можело да го върне вкъщи обратно при Бога. Щом Богът може да дарява и да отнема могъществото дори на такъв велик предан даден като Арджуна или на полубоговете в рая, за обикновените живи същества, които не са нищо в сравнение с тези велики души, е просто смешно да се говори. Затова човек никога не трябва да се възгордява с могъществото, което е заело от Бога. Разумните хора се чувстват задължени на Бога за това, което им е дал и използват силата си, за да му служат. Той винаги може да си вземе обратно тази мощ. Затова най-доброто приложение на богатството и на силата е използването им в служене на Бога. Om Ajnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam. So, the devotee of the Lord may be bestowed with great potency and power. И така, един предан отдаден на Бога може да бъде дарен с голямо могъщество и сила. For the purpose of spreading the Krishna consciousness movement. С цел да разпространи движението за Кришна съзнание. But he must never utilize that potency and power for his own sense gratification. Но той никога не трябва да използва тази сила и мощ за свое собствено сетивно наслаждение. Sometimes we have seen that happen in our society. The devotee becomes very powerful and potent for leading Krishna consciousness movement, but then his mind becomes diverted by sense gratification. Понякога сме виждали това в нашето общество. Предан отдаден става много силен и могъщ в своето влияние, но след това неговият ум бива отклонен от сетивно наслаждение. And we see that when that happens, that devotee then loses his power and spiritual power and potency. И тогава виждаме, че когато това се случи, този предан отдаден губи своята духовна сила. So this should be a warning to all of us to be very, very careful. И това трябва да бъде едно предупреждение за всички нас да бъдем много внимателни. The example is Arjuna. He was very, very powerful warrior. Примерът, който се дава тук е Арджуна. Той бил много, много могъщ воин. But after Krishna left the planet, Arjuna was overpowered by some cowherdsmen. Но когато Кришна напуснал планетата, Арджуна бил победен от няколко пастира. Such a thing is unthinkable. Това е нещо, което е немислимо, в принцип. The mightiest Kshatriya, and now some cowherdsmen are overpowering him. Най-могъщия кшатрия и сега някакви пастири го It's absolutely uncanny, inconceivable thing. Това е нещо абсолютно невъобразимо. But it goes to illustrate that we are fully dependent on Krishna for whatever power or potency we may have. Но това идва да илюстрира, че ние сме напълно зависими от Кришна за каквато и сила да притежаваме. We see that persons who become very dedicated for preaching Krishna consciousness, ние виждаме, че личности, които се стават много отдадени от проповядването на Кришна съзнание, that Krishna gives them great power and potency for inspiring people. Кришна ги дарява с голяма сила и сила да вдъхновяват хората. But such preachers should never become carried away thinking, oh, now I am great. Но такива проповедници никога не трябва да бъдат отнасени от чувството, че сега са станали велики. Such preachers should always remember it is simply the kindness of Krishna that he is giving me the ability and the potency to influence and inspire people. Те винаги трябва да мислят, че само по милостта на Кришна те притежават силата и енергията да вдъхновяват хората. Therefore, I must strictly use this simply for the service of Krishna. И затова те трябва да мислят, че трябва да използват всичко само стриктно в служене на Кришна.
not for any type of sense enjoyment. А не за какъвто и да било вид сетивно наслаждение. Either gross or subtle. Било то грубо или финно. In this way, if we can utilize the potency Krishna has given us in a very pure, sincere and humble way, По този начин, ако ние можем да използваме силата, която ни е дал Кришна по един много чист, смирен и искрен начин, Krishna will give us more and more potency. тогава Кришна ще ни дари с все повече и повече енергия. Do you think we need more potency? Мислите ли, че имаме нужда от повече сила? You know what Prabhupada told us in Bombay? Знаете ли какво Шрила Прабхупад ни каза в Бомбей? He said the world is being managed by rogues and demons. Той каза, че светът е управляван от крадци и демони. He said, now you make your life successful and you take the management. А сега вие направете живота си успешен и поемете управлението. That means that you devotees here in Bulgaria, you should be the leaders of this country. Което значи, че тук, преданно данните в България, вие трябва да станете лидерите на тази страна. That the government leaders, they will come here to this temple and they will say, you please guide us how we should manage this country in a way that will please Srila Prabhupada. Лидерите на правителството да идват в храма и да искат насока от вас как да управлява страната така, че да удовлетворят Шрила Прабхупада. So just imagine what caliber of spiritual potency, what caliber of purity you are meant to cultivate within your heart. Така че просто си представете какъв калибър на сила и чистота трябва да развиете в своето сърце. That the leaders of this country will be very, very, very inspired by your saintly qualities. Така че лидерите на тази страна да бъдат много, много вдъхновени от вашите святи качества. So do you see now why it's very important that we all become very pure? Така че виждате ли защо е толкова важно всички ние да се пречистим много? In this material world, purity is not considered very important. В този материален свят чистотата не е смятана за нещо много важно. That person who is most impure, he becomes the most powerful. Тази личност, която е най-нечиста, тя има най-много власт. The one who is most expert at cheating others, he becomes powerful in this more material society. Или този, който е най-умел да мами другите, той става лидер в обществото. But actually in actual spiritual understanding, we see that person who becomes the most pure, he becomes the most powerful and the most influential person. Но в духовно отношение този, който е най-чист, той става най-силен и най-влиятелен. This is confirmed by Srila Prabhupada in the Sri Chaitanya Charitamrita purport. Това се потвърждава от Шрила Прабхупад в един от неговите коментари на Шри Чайтanya Чаритамрита. In this purport, Srila Prabhupada states that a devotee who becomes a pure chanter of the holy names, a fenceless chanter of the Hare Krishna mantra, там той казва, че един предан, който започне да възпява святото име по чист и начин без оскърбления, becomes Jagat Guru. Такъв предан даден става Джагат Гуру. And under his influence, the entire world takes up Krishna consciousness. И под неговото влияние целият свят приема Кришна съзнание. So you don't have to become a potent preacher. You do not have to become a sannyasi. Така че не е задължително вие да ставате могъщ проповедник или саньяси. A GBC, a guru. You don't have to have any position to become a powerful, potent preacher. Не е необходимо да имате каквато и да била позиция, за да сте могъщ и влиятелен проповедник. All you have to do is become a pure chanter of the Hare Krishna mantra. Всичко, което трябва да направите е да възпявате чисто Харе Кришна мантра. Completely pure chanter of Hare Krishna. Да бъдете напълно чисти във възпяването на Харе Кришна. And then you can influence the entire world to take up Krishna consciousness. И тогава ще може да повлияете на целия свят да приеме Кришна съзнание. So my question for you is this.
Така че моят въпрос към вас е този. Does Prabhupada want you to become a completely pure devotee or not? Иска ли Прабхупад от теб да станеш напълно чист, правилно отдаден или не? Does Prabhupada want? Yes, Prabhupada wants us all to become completely pure devotees who can influence the entire world to take up Krishna consciousness. Да, Прабхупад иска всички нас да станем напълно чисти, правилно отдадени, които да повлияят целия свят в Кришна съзнание. So whatever duties you're doing right now, whether you're cleaning the temple, cooking, whatever your service is, we have different services. Така че какъвто и да е вашия дълг сега, каквото и служене да имате, да чистите храма или да готвите. Whatever your service is, this service is meant to bring you to the point of pure bhakti. Каквото и служене да имате, това служене е предназначено да ви доведе до точката на чистото бхакти. Sometimes devotees think, well, pure bhakti is all right, but more important now we have to focus on collecting money. Чиста бхакти е нещо... Да, това е добре, но по-важно сега е ние да събереме пари. Well, we'll always have to collect money. Но това винаги ще е така, винаги ще трябва да събираме пари. As long as we're in this material world, we have to think about collecting money. Pay the expense. Докато сме в този материален свят, ние трябва да мислиме как да събираме пари, защото имаме разходи. So we should focus therefore on pure devotion. We should do everything in such a way that we will achieve pure devotion. Така че нашия фокус трябва да бъде върху чистата преданост. Всичко, което правим, да е насочено към това. Then the money will come much easier. Тогава парите ще дойдат много по-лесно. Yogachaimam vahamyaham. Krishna says, for those who exclusively have no object of dedication except for me, I give them everything they need. Кришна казва, че за тези, които нямат друг обект на преданост, освен мен, аз им давам всичко, от което имат нужда. I'm their security guard. I guard whatever they have now, whatever they're lacking, I supply it for them. Аз съм техен като телохранител. Всичко, което имат, им запазвам, а това, което им липсва, им давам. We do not approach Krishna to be our order supplier. Ние не се обръщаме към Кришна, за да ни доставя това, което We simply humbly beg Krishna to engage us in his eternal service. Ние просто молим Кришна смирено да ни ангажира в вечно служене на него. But the master wants to see that his servants are very well situated. Но господаря иска да види, че неговите слуги са добре устроени. So Krishna therefore automatically provides all facilities for his servants. Затова Кришна автоматично осигурява всякакви възможности и условия за своите слуги. So if we're lacking in facilities, we should think that maybe I'm not serving Krishna. Ако на нас не липсват такива условия или средства, ние трябва да си мислим, че може би аз не служа на Кришна. Maybe I'm still engaged in Indriya Seva. Може би аз все още съм ангажиран в Индрия Сева. Therefore Krishna is withholding necessary supplies. И за това Кришна задържа, не дава необходимите неща. There are two things, Krishna Seva and Indriya Seva. Има две неща. Кришна Сева и Индрия Сева. Serving God or serving your senses. Служене на Бога или служене на нашите сетива. As we heard in New Vrindavan, one devotee was saying there's either DS or SG. Както чухме в Ню Вриндаван, един преданен каза, че има или DS или SG. Devotional service or sense gratification. DS означава преданно служене, а SG означава сетивно наслаждение. So what are you thinking about? Така че за какво мислите? Are you thinking about sense gratification? Мислите ли за сетивно наслаждение? That there's that beautiful girl over there? Това красиво момиче там? Or there's that handsome boy over there? Или това хубаво момче и там? So are you thinking of sense gratification? Мислите за сетивно наслаждение? Are you thinking, are my thoughts pleasing to Krishna at this minute? Или мислиме дали моите мисли са удовлетворяват Кришна в този момент? It all begins with your thoughts. Всичко започва с вашите мисли. While contemplating, while thinking about the objects of the senses, you get attached to them.
Докато мислим или съзерцаваме обектите на сетивата, ние се привързваме към тях. And from such attachment, lust develops. И от тази привързаност се поражда похот. And when your lusty desires are not satisfied, then you become angry. И когато похотливите желания не са удовлетворени, човек се разгневява. When you become angry, you lose your intelligence and you do stupid things. Когато човек се разгневи, той губи интелигентността си и прави глупости. And when you do stupid things, then you fall down into hell. Когато човек прави глупости, той пропада в ада. So we have to be very careful that we always have very pure thoughts. Така че ние винаги трябва да сме наштрек да имаме много, много чисти мисли. And what does a pure thought mean? А какво значи чиста мисъл? It means that I always want to please Krishna and Guru by every thought. Чиста мисъл означава аз винаги искам да удовлетворя Гуру и Кришна с In all times, all places, in all circumstances. по всяко време, на всички места и във всички обстоятелства. No gaps for Maya. Да не оставам никакви пукнатини за Мая. There was one very nice devotee. His name was Vishnu Jana Maharaj. Имаше един прекрасен преданал даден на име Вишну Джана Махарадж. I am forever devoted to Vishnu Jana Maharaj because he made me a devotee. Аз съм винаги задължен на Вишну Джана Махарадж, защото той ме направи преданал. He told me all about his wonderful guru, Srila Prabhupada. Той ми разказа всичко за неговия прекрасен гуру Шрила Прабхупада. And he convinced me that I should also become a disciple of Srila Prabhupada. И той ме убеди, че аз също самия трябва да стана ученик на Шрила Прабхупада. In fact, he was the one who recommended me for initiation. Всъщност той беше този, който ме препоръча за посвещение. Because Vishnu Jana Maharaj recommended me, Prabhupada accepted me. И понеже Вишну Джана Махарадж ме препоръча, Прабхупад ме прие. So, one day, Vishnu Jana Maharaj was with Srila Prabhupada in his quarters in Los Angeles. Един ден Вишну Джана Махарадж беше с Шрила Прабхупад в неговия... And Prabhupada said, just see my harmonium. И Прабхупад каза, виж моя хармониум. No gaps for Maya. На него няма пукнатини за Мая. That if I have any some free time, then I can sing some bhajan. Ако ми остане някакво свободно време, аз мога да свиря някакъв баджан. So in this way, we have to structure our 24 hours that there's no gaps for Maya. По този начин ние трябва да подредим всичките си 24 часа, така че да няма място за Мая. As soon as you wake up, Hare Krishna. Веднага щом се събудиме, Hare Krishna. You go to the shower to take your bath, Hare Krishna. Отиваме в банята да си вземем душ, Hare Krishna. When you brush your teeth, Hare Krishna. Докато си миеме зъбите, Hare Krishna. When you put on your dhoti or your sari, Hare Krishna. Докато си слагаме дотито или сарито, Hare Krishna. When you put on your tilak, Hare Krishna. Докато си слагаме тилака, Hare Krishna. When you come to Mangalartik, Hare Krishna. Когато идваме на Мангаларати, Hare Krishna. When you chant your japa, Hare Krishna. Докато повтаряте своите джапа, Hare Krishna. When you read the Bhagavatam, Hare Krishna. Докато четете Бхагаватам, Hare Krishna. When you take prasadam, Hare Krishna. Докато приемате прасадам, Hare Krishna. Everything, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, we want to make the whole world Hare Krishna. В този начин искаме да направим целия свят Hare Krishna. That everywhere, wherever we go, people are chanting Hare Krishna. Така че навсякъде, където и да отидем, хората ви повтарят Hare Krishna. You've heard of this soft drink called Coca-Cola? Yeah, everyone knows Coca-Cola. Всички сте чували за Coca-Cola. So Srila Prabhupada, he told our Dhanavir Goswami that he should go to the Coca-Cola company and he should ask them to change the name of their soft drink to Hare Krishna. Той, Шрила Прабхупад каза на Дhanavir Госвами да отиде в тази компания Coca-Cola и да им каже да сменят името с Hare Krishna. When I grew up in America, I can still remember the Coca-Cola advertising. Very big advertising. Things go better with Coca-Cola. So just imagine, things go better with Hare Krishna.
Докато израствах в Америка, аз много добре си спомням тази реклама, голяма реклама на Кока-Кола, че нещата вървят по-добре с Кока-Кола. Но представете си, нали, нещата вървят по-добре с Харе Кришна. So in this way we want to inundate the entire world with Krishna consciousness. По този начин ние искаме да наводним целия свят с Кришна съзнание. Prabhupada gave very nice point in one letter to Hridayananda Maharaj. Шрила Прабхупад в едно свое писмо към Хридаянанда Махарадж. He said, if you will do this, if you simply read, chant, and preach as much as possible, then very soon this Krishna consciousness will become the only religion in the world. В това писмо той каза, че ако само мантруваш, четеш и проповядваш колкото може, много скоро Кришна съзнание ще стане единствената религия в целия свят. Actually, it's already the only religion in the world. Действително, всъщност, то вече е единствената религия в света. These other religions, they're cheating religions. Другите религии, те са измамнически религии. Jesus Christ was Krishna conscious, but his followers, they are not. Исус Христос е бил Кришна съзнат, но неговите последователи, те не са. The Christians are saying that Lord Jesus will come again. Християните казват, че Бог Исус ще се върне отново. So we can understand that when Jesus comes again, he will become a Hare Krishna devotee. Ние разбираме, че когато Исус Христос дойде отново, той ще стане Харе Кришна предан. Because Srila Prabhupada is teaching what is pure bhakti. Защото Шрила Прабхупад ни учи на какво е чисто бхакти. Who else is teaching pure bhakti like Srila Prabhupada? Кой друг учи чисто бхакти като Шрила Прабхупад? No one is teaching pure bhakti like His Divine Grace Srila Prabhupada. Никой не учи на чисто бхакти, както Негово божествено милост Шрила Прабхупад. So, does anyone have any question? Има ли някакви въпроси? There's a question. Her question is how to fight with unwanted thoughts. Yes. This is a very good question. How to fight unwanted thoughts? There's a very nice instruction given by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Това е един много добър въпрос. Как да се борим с нежеланите мисли? Има много хубава инструкция от Бхакти Сиданта Сарасвати Тхакур. How to fight those rascal unwanted thoughts? Как да се борим с тези негоднически нежелани мисли? He said, when you wake up in the morning, той казва, когато се събудите сутринта, you should take some shoes, взимате някаква обувка, and you should beat your mind 100 times. И почвате да биете ума 100 пъти. And then, before you go to sleep at night, а след това, преди да си легнете вечерта, you should take one broomstick. Тогава вземете една метла с пръчка. And again, beat your mind 100 times. И отново бийте ума с нея 100 пъти. So that is one technique. The other technique is this. You fill your mind with thoughts of Krishna. И това е една техника. А друга техника е да изпълните ума си с мисли за Кришна. In fact, you can pray, my dear Lord Krishna, but you can make it very easy. You can ask Krishna to help you. Може да го направите много лесно. Просто помолете Кришна за помощ. Because what strength do we have on our own? Защото каква сила имаме самите ние? But what you can do is you can pray to Krishna, my dear Lord Krishna, please bless me that I can always be thinking of you. Но това, което може да направите, е да се молите на Кришна. Мой скъпи Боже Кришна, нека благослови ме да мога винаги да мисля за теб. You simply beg Krishna like this. Просто го молете по този начин. And just by begging him like that, you're already thinking of him. И просто докато го молите по този начин, вие вече мислите за него. So whenever you see your mind is drifting away from Krishna, така че винаги, когато видиш умът ти да се отклонява от Кришна, you simply beg that beautiful boy просто моли това прекрасно момче, who wears that charming peacock feather in his hair, което носи това and whose flute playing enchants the entire universe. Чиято флейта очарова цялата вселена.
you simply beg that he may attract his mind he may attract your mind with his beautiful flute. Така че той да привлече твоя ум със своята прекрасна флейта. Questions more? Yes. По някой път се хващам, че всъщност обличам, опитвам се да облика в Кришна съзнание някакви желания за стилно съзнание, всъщност, и идеи, които човек има, всъщност, обвивам в Кришна съзнание. И по какъв начин не можем да успея да хвана това предварително, защото това всъщност чак след време откривам това, че това е препятствие по пъти към чистата бхакти. Sometimes I find myself trying to dress some ideas for sense gratification in Krishna conscious, to cover them in Krishna conscious way, but after some time I find this is like an obstacle to pure devotion. So how to check this on time? How to recognize it? In other words, sometimes you try to enjoy sense gratification in the name of Krishna consciousness, and how do you prevent yourself from cheating like that? Well, there's a number of ways. One is you have to find senior devotees who can help you, keep an eye on you, and let you know. In other words, you can submit yourself to find competent devotees who can help you. And you ask them that if you see anything in me which is a deviation, any attitudes, any ways of speaking, any activities, if you see anything that appears to be a deviation or a subtle way to enjoy Krishna consciousness, to enjoy sense gratification in the name of Krishna consciousness, then kindly point it out to me. You can ask other devotees to help you. That's one thing. And you can also pray to Srila Prabhupada and the Lord Krishna to help you to do that, because it's a fact that just like we're reading today here, one may get some power and some potency for distributing books, making devotees, inspiring people to chant Hare Krishna. One may have some empowerment which comes by Krishna's grace, but if you use that for some subtle sense gratification, that just see how great I am, you see. Just see, I'm so great. Then you've fallen down into self-worship. So how does one keep oneself humble and not being carried away by one's success? Whatever success you have in preaching Krishna consciousness, you must always remember it is simply the mercy of Krishna. Without his will, a blade of grass cannot move in the breeze, cannot be moved. So if I have some potency or some power, some opulence, it's all the kindness of Krishna. So I must very carefully remember that and not abuse it in any way for any type of sense enjoyment. So we can pray, we can ask our peers and our superiors to keep an eye on us, make sure they feel we are not deviating. It's very important that we have, because it's very hard to be objective about ourselves. We're so proud, we're so damn conceited. It's hard for us to be objective about it. Even if we want to be, it's not easy. It's not at all easy. But others can see our faults easier than we can. Translation for others. Oh, translation. All right, try your best. He asked the question, he understands English. I get carried away by his English ability, forgetting everyone else. Okay. Sorry. Значи, той каза, че
Единият начин е човек да се обърне, да намери старши преданен, на който може да се довери и да му да го помоли, той да го наблюдава, така че когато се появи някакво отклонение, той да му го посочи. И човек трябва, както стана въпрос по-рано, човек трябва да е много внимателен, да не изпадне в това положение, когато има тази сила да се възгордее и да помисли, че е велик и всъщност да изпадне в такова настроение, да очаква обожание за себе си. И затова също човек трябва да се моли на Шрила Прабхупада и на Кришна, разбирайки, че всъщност всичко идва от Кришна и дори най-малкото нещо не може да се случи без негово разрешение и по този начин винаги да остане смирен. Questions more? Още въпроси. Други. Как може да постигнем смирението, за което Шри Чайтанья Махапрабху говори в Шикшаштака? How we can practically achieve the humility that Sri Chaitanya Mahaprabhu says in his Shikshashtaka. Then just follow what he says. It's simple. He says, he says that you should offer all respect to others without expecting any respect for yourself. Просто следвай това, което той казва. Отдавай почитта си на всички останали, без да очакваш за себе си такава почитта. So if you will do that, then you will naturally, that humility, you have that humility already there. You have pure bhakti already within you. Ти вече имаш това смирение и чиста бхакти вътре в себе си. It is simply covered now by ahankara. Просто в момента то е покрито от аханкара. So if you will simply practice the injunction of Chaitanya Mahaprabhu to offer all respect to others without expecting any respect for yourself, then your natural humility will come out again. И ако ти просто следваш тази инструкция на Шри Чайтанья Махапрабху да отдаваш почит на другите и да не очакваш за себе си, тогава това смирението просто ще се прояви отново. Sometimes we're insulted by others. Понякога ние биваме обиждани от другите. So you can repay insult with insult. Един начин да се отплатиш за обидата е с обида. Or you can repay insult with respect. Или можеш да се отплатиш на обидата с уважение. Would you find it difficult if somebody insulted you to respect them in return for their insult? Offer them respect? Трудно ли ще ти бъде някой като обиди да му отвърнеш с почит, с уважение? Would you find that difficult? Not so difficult. Well, that means you're very advanced. Което значи, че си много напреднал. Не го смяташ за... Because the normal mood is, if you insult me, all right, I will insult you back. I'll show you. Защото нормалното настроение, ако някой ме обиди, аз също отвръщам с обида. That is the natural thing. Така естествено постъпват хората. So we have to learn how to repay insults with respect. Така че ние трябва да се научим как да отвръщаме на обидата с... Then you will become fixed in sikshastakam consciousness. Тогава човек става установен в шикшаштака съзнание. Krishna consciousness. Кришна съзнание. Questions more? Още въпроси? Okay. В коментар Прабхупад каза към текста, че там Кришна отнема на Арджуна само вижте, защото той би му попречил да се върне в духовния свят. Би ми казал нещо по-подробно, защо? Защо би му попречил? Да. Докато на други Кришна дава много не могъщи. In the purport, Srila Prabhupada states that Krishna withdraws the potency from Arjuna because this will be an obstacle for him to go back home, back to Godhead, something like this. And the question then? And the question is, why would it be an obstacle
to have a potency. This one line, it says that they were not necessary. They were not meant for going back home, back to Godhead. Does it say, do you see somewhere where it says it was an obstacle? I'm looking. It's stated like that. Значи тук се казва, че what does it say is an obstacle? It's not necessary. I read that, but I just don't recall. Let's see, I'm looking. Next sentence. Yeah. And cannot. It says it at the end of next sentence. Here. They were not meant. They were not meant for going back home, back to Godhead. No longer. Does it say obstacle somewhere? No, it doesn't say. It doesn't say. So, in other words, it could be an obstacle if it's misused. Би могло да бъде препятствие, ако е използвано по неправилен начин. But that power and that potency which Krishna gives to Arjuna or to a preacher is not an obstacle if it's properly used. Но тази сила, която Кришна дава на Арджуна или на един проповедник, тя не е препятствие, ако правилно се използва. In fact, if that talent or ability is used in a pure way, then that actually helps that devotee to become more and more purified. Ако всъщност този талант или тази сила, която дава на напредно дадение, се използва по правилен начин, тя всъщност помага той да напредне и да се пречисти. Does that answer your question? Отговори ли на въпросите? Може би Арджуна нещо не е използвал по правилен начин. С такъв смисъл да разбирам, че... Do we understand it in a sense that maybe Arjuna didn't use it properly, or why Krishna withdrew it? Oh, so why Krishna withdrew it then? Yeah. Yes. Well, the fact is that in Arjuna's case, he's a completely pure devotee of the Lord. Факт е, че в случая с Арджуна той е напълно чист предан, даден на Бога. And he certainly did not misuse those powers that Krishna gave him. И със сигурност той никога не е злоупотребил със силата, която Кришна му е дал. He used those completely in Krishna's service. Той ги използвал изцяло в служение на Кришна. Prabhupada does state here the lesson, in other words, the withdrawing of those powers is teaching a lesson that no one should be puffed up for his powers borrowed from the Lord. Шрила Прабхупад казва в коментара, че полуката, която трябва да си вземем, че никой не трябва да... The lesson is not that Arjuna abused those powers. Урок е, че никой не трябва да използва по неправилен начин тези сили, не че Арджуна ги е злоупотребил с това. But the lesson is there to remind us that actually these are all powers given by the Lord Himself, and therefore we should not be proud of them. Урокът е, че всички тези сили са дадени от Бога и ние не трябва да се възгордяваме с притежаването. It's simply to show that even Arjuna was dependent on Krishna for his extraordinary powers. Това идва просто да покаже, че дори Арджуна е зависил изцяло от Кришна за своите изключителни сили. So what to speak of you? Какво да говорим за теб? Whatever powers or abilities you have, it is all the gift of God. Каквито сили и способности да имаш, това всичко е дар от Бога. And that is confirmed in the Bhagavad Gita. И това се потвърждава в Бхагавад Гита. Rasaham apchakonteya prabhashmi sasasuryayo pranava sarvedeshu shabdake parusham nashu. Krishna says, I am the ability in man. В този стих Кришна казва, че той е таланта от човека. So whatever ability you have to do anything. Каквито и способности да имаш да правиш нещо. Even the ability to put your watch on your hand. Дори и способността да си сложиш часовника на ръката. That ability is given by Krishna.
Тази способност ти е дадена от Кришна. We could become paralyzed, we could have a stroke and not be able to do anything. В един момент ние можем да се парализираме, да получим удар и да не можем да направим. Stroke victim may be so paralyzed he can't even chant japa anymore. His hand he's immobilized. Ръката ти може толкова парализирана и обездвижена, че да не може да повтаряш джапа. So if we have the ability to chant japa, Hare Krishna, Hare Krishna, then that is Krishna. That ability to chant with my finger, that is Krishna. И ако ние можем все още да повтаряме джапа, тази способност да го правим идва от Кришна. The ability to vibrate the tongue, that is from Krishna also. Способността да вибрираме с езика, това също идва от Кришна. So if we think this is a very nice thing that I can vibrate my tongue, ако ние си мислим, че това да вибрираме с езика си е нещо много хубаво, then we should make sure our tongue is always vibrating the glories of Krishna. Ние трябва да се уверим, че езикът ни винаги вибрира славата на Кришна. So we won't lose that ability to vibrate the tongue. Така че да не загубим тази способност да вибрираме с езика. Questions more? Още въпроси? Да спомена, че не трябва да използваме тази сила, която ни дава Кришна, да използваме за сетивно наслаждение. Но, примерно, ние си мислиме, че използваме тази сила за Кришна съзнание, за проповядване, за обожаване на преданите, за най-различни такива неща. Какви са финните форми сетивно наслаждение, с които трябва да внимаваме и да се наштрек, за да не изгубим наистина. Regarding using this power that we have in thinking that we are doing it for Krishna, but actually it's for sense gratification. What are the subtle forms of this? How to recognize subtle forms? Misusing the powers. You think that everything depends on you. That's one example. Например, ако си мислиш, че всичко зависи от теб, това е един пример. That unless I am here, this Krishna conscious movement cannot go on. Да си мислиш, че освен ако мене нямаше това движение за Кришна съзнание, нямаше да процъфтява. This movement will go on even when you are not here. Но това движение ще продължи дори с теб или без теб. Do not think that it depends on your presence. Не си мисли, че то зависи от твоето присъствие. Какви молитви ние трябва да отдаваме на Кришна? Нещо, което идва от сърцето ни, или нещо, което ние смятаме, че идва от сърцето ни, или да използваме стандартни молитви, които са дадени в шастри. What kind of prayers should we offer to Krishna? Prayers coming from our heart, we think so, or prayers that are given in the Shastra, like? The first thing is to pray from the Shastra, so you know how to properly pray. Първото нещо е човек да се моли от шастрите, за да научи как е правилният начин да се моли. We see sometimes that neophyte devotees, they make so many prayers, but they're all tinged with sense gratification. Много често виждаме при начинаещите преданодайни, те отдават много молитви, но те са много често са премесени с желание за сетивно наслаждение. But actually, making your own prayers is very good. Но всъщност човек да се моли по собствен начин е много добре. You simply must learn how to pray by studying the prayers of the great acharyas. Човек просто трябва да се научи как да се моли, като изучава молитвите на великите ачари. We have so many wonderful prayers to learn from. Ние имаме толкова прекрасни молитви, така че научете ги. Shikshastakam is there. Gravastakam. Shikshastakam, Gurvastakam, тези два. The nectar of devotion is full of so many wonderful prayers. Нектарът на предаността е пълен с много прекрасни молитви. If you study Srila Prabhupada's books very scrutinizingly, ако изучавате книгите на Шрила Прабхупад много подробно, then you will learn how to make your own prayers, which are very, very wonderful, which Krishna will very much appreciate. Ще се научите как да отдавате свои молитви, съставени от вас, които много ще удовлетворят Кришна.
all prayers should be cultivating this mood of pure bhakti. И всички молитви трябва да култивират настроението на чиста бхакти. We have to make sure we don't fall into the trap of taking Krishna as our order supplier. Ние трябва да се увериме, че не попадаме в капана да приемем Кришна като наш доставчик. That's the danger. На нашите заповеди. Това е опасността. It's like people go to the grocery store with their shopping list. Както хората ходят в зарзавачиницата с списъка с покупките. Not that we come to Krishna with our shopping list. Не трябва да идваме при Кришна с такъв списък. It's like that, well, the Indians have one song. Индийците имат една такава песен. It's very popular with the Hindus. Много популярна сред индусите. And we sometimes make fun of it. И ние понякога се шегуваме с нея. Give me a Cadillac, a brand new Cadillac, replete with Michelin tires. Give my wife a new silk sari. Give my kids a Harvard education. Give me a house by the sea. Om Jaya Jagadisha. So we should not pray like that. Ние не трябва да се молим по този начин, както тази молитва, която се казва, нали, дай ми кадилак с... We have seen in Austin we had a preaching center which was one time very close to the university campus. В Остин, Тексас, ние имаме проповеднически център много близо до университетски. And we saw at the beginning of each semester there would be many Indian students would come to the temple. И виждаме как в началото на семестъра много индийски студенти идват в храма. And we wouldn't see them again till the beginning of the next semester. И след това ние повече не ги виждаме до началото на следващия семестър. So we understood they were simply coming to pray for good grades, that's all. И всичко, за което те идват, е просто да се молят за добри оценки. They're just thinking what Krishna can do for me, what Krishna can do for me, what Krishna can do for me. С други думи, да си мислиме какво Кришна би могъл да направи за мен. But taking from God, that is not bhakti. Но да взимаме от Бога, това не е бхакти. That is business. Това е бизнес. But my dear Lord, I will flatter you. Или, о, мои скъпи Боже, аз ще те лаская. If you give me something in return. Но само ако ми ядеш нещо в замяна. There was one gambler in South India. В Южна Индия имал един кумарджия. And he was also a devotee of Lord Venkateshwara in Tirupati. И той също така бил предано даден на Бог Венкатешвара в Тирупати. How many of you have been to Tirupati to see that Venkateshwara deity? You see? Колко от вас са били в Тирупати да видят мурти? It's a very popular temple in South India. Един много известен храм в Южна Индия. Thousands and thousands of people come for darshan every day in this temple. Хиляди хора всеки ден се стичат да получат даршан в този храм. Ishi Jai Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Is there any way are you in charge here? Who's the temple president? He's not here. Oh, he's not here. When's he coming back? Кога се връща? He's in the city, but he'll come maybe today. Today? Okay. So, this South Indian temple, the gambler, he was coming to the temple and he was betting on the horses. He was making some bet on the horse racing, gambling some money to win some big. He wanted to win 40,000 rupees by betting on the horses. Този комарчия той идва в храма и той всъщност се занимава с залагания на конни състезания и той иска да спечели голяма сума, 40,000 рупии на конни състезания. So he made a deal with the deity. He said, my dear Lord, I'm betting on this horse, and if he wins the 40,000 rupee prize, then I will give you half. И той направил такава сделка с мъртвите, казал, скъпи Господи, аз залагам на този кон. А ако той спечели, и аз
взема 40 000 рупии и ще ти дам половината. So as a businessman, he's making deal with the deity. И понеже той бил бизнесмен, правил такава сделка с муртито. So he bet on that horse, and that horse did not come in first place. He came in second place. И той заложил на този кон и конят вместо на първо обаче се класирал на второ. So the gambler, instead of winning 40,000 rupees, he only won 20,000 rupees. И понеже този комарджия спечелил все пак нещо, това не били 40 000 рупии, били 20 000. So if he had actual integrity, then he would have given half to the deity. Okay, here's your 10,000 rupees, and I will keep the other 10. Right? That would have been the right thing, right? For his deal that he made with Krishna. И ако той наистина беше постъпил честно, той би дал половината от тези 20 000, 10 000 на муртито, както бе обещал. One thing is, sitting in front of the deities, don't sit like this in front of the deities. Don't hold the knees in front of the deities. I see two people doing Едно от them. нещата, когато стоите пред муртите, да не си държите така колената. In front of the deities, don't hold the knees. Не си дръжте колената пред муртите. That's stated in Nectar Devotion. Това е в нектара на преданността. So anyway, instead of saying, okay, I'll give you 10 and I'll keep the other 10, you know what that rascal did? Вместо той да постъпи така, да даде 10 000 и да запази за себе си, знаете ли какво направи този мошенник? He said, my dear Lord, why you didn't trust me? Той каза, мои скъпи Господи, защо не ми се довери? You already took your half. Ти вече взе твоята половина. Because he had agreed that you take 20 and I'll take 20. So he had only won 20, so he's telling Krishna, you've already taken your 20. И той казва на Кришна, ти вече си взе твоите 20 000. Because you didn't trust me to give the 20 like I said I would. So you've already taken it out ahead of time. Защото не ми се довери да аз да взема моите 20 000. So I've got my 20, and now you already have your 20 because you took it already. И сега аз вече имам тези 20 000 моите, а ти си взе твоите. So this is not how we should approach the deities. Не е това начинът, по който трябва да се обръщаме към божествата. So any other questions? Има ли други въпроси? Аз имам един въпрос. Question back here. He saw the deities of Radha Damodar. Yeah. He heard that these are the personal deities of Tamal Krishna. That's right. So he's asking, can you tell us more about them, and will we be fortunate to have their darshan again while they're... We have to beg the mercy of the Pujari, because he asked us, the Pujari told us these deities cannot be on this altar. Трябва да помолим за милостта на Пуджари, защото той ни каза, че тези мурти не могат да стоят на алтара. We have to offer all respect to the Pujari because he is doing this seva to the deities. So we have to honor his decision. И ние трябва да отдадем почитта си на Пуджари, защото той се грижи за алтара и трябва да почитем неговото решение. Because that is a very exalted position to be the Pujari. Защото това е много издигната позиция човек да е Пуджари. But if we all beg his mercy, everyone in the temple will beg his mercy. Но ако всички в храма молим за неговата милост, maybe he will be kind and let Radha Damodar come back on the altar so everyone can have their darshan and they can also get some prasadam, otherwise they will go hungry. И ако се помолиме той да отново да ни позволи Рада Дамодар да... So we can fall at the feet of our beloved Pujari Maharaj. Да застанат на... And see if we can... на алтара и да можем да ги храним. See if he will be merciful in this way. И да паднем в нозете му и да го помолиме да бъде милостив. Any other questions? Yes. Може би те избяха за това, че аз просто бях подред дъгота, така че между някой друг утре да разготи и те много Maybe the deities they escaped because it was his turn to cook this morning in the kitchen.
maybe next time somebody Actually, if the deities have to stay off the altar, then there has to be some separate arrangement for their bhoga to go upstairs. There has to be a separate arrangement. So they're not going hungry. If the pujari feels it's not proper on the altar, then there has to be a separate arrangement for their prashadam. Every offering there has to be some special arrangement for their prashadam to be made. Ако пуджари смятат, че муртите не трябва да стоят на алтара, трябва да се направи нещо горе в стаята, така че да може да им се предлага Бога, за да не остане. These are very special deities. These are the personal deities of Tamal Krishna. Това са много специални божества. Те са личните мурти на Тамал Кришна Махарадж. So we wanted to make sure that they're not dissatisfied with our service. И ние трябва много да сме внимателни, за да не ги разочароваме от нас нашето. But I'm sure your cooking is very nice. You're just being, that's simply your humility. Но аз съм сигурен, че твоето готвене е много добре. Просто го казваш от смирение. Any other questions? Има ли други въпроси? Okay, we can stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. And now we have some special mercy of Sri Sri Radha Damodar for everyone. Everyone can come and take some prasadam. Sankarshan Prabhu ki Jai.